Hello everyone, welcome once again sa The Blindcaster Show. Ito po ang inyong lingkod, John The Blindcaster. Ito po, patuloy tayo sa ating tutorial tungkol sa Audio Lab. So, ang ating featured option naman po ngayon ay yung audio to video. So, kumbaga, kung meron kayong mga voice clips or music or whatever na sound or audio file, pwede nyong gawing video file. Okay, so mangyayari nga lang, mag-add kayo ng photo. So, pasensya na po kung medyo may background o maingay, nasa mall po ako. So, ito po, open na po ang ating Audio Lab application. So, magamit po ako ng screen recorder. Settings button. Ayan. Contact support button. Nandito tayo sa loob. Tag editor. Nandito tayo sa medyo dulo. Okay, so Convert/compress audio. hanapin nyo lang yung audio to video. Record audio. Split audio. Reverse audio. Voice changer. Add SFX. Text to speech. Video to audio. Carrier effect. Yan, iba yun. Speech to Iba text. yung video to audio. LR splitter. Normalize audio. Speed changer. Carrier offline. Fun recording. Silence remover. Medyo Noise malayo. remover. Batch process. Audio effects. Equalizer. Pro speed channel manipulation. Audio to video. Yan, audio to video. Yan po ang hahanapin nyo. Pasok tayo. So, Audio unang lab. select yung audio file. So, meron tayo ditong sample. Refresh audio. Recording. Sort. Folder view. Search. Selected. Folder. Artist. Album. Album art. Audio options. Album art. Audio Sobra. album art. Testing. Yan. Audio to video. So, pwede nyo i-preview yung audio. Audio to video. Testing. Album Yan art. yung file natin. Play. So, Button. play natin muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, yan yung ating file. So, around 11 seconds yan kasi in-edit ko na kanina yan. Testing. So, Edit next. box. Video name. So, ito, pwedeng i-change nyo na yung file. So, palitan natin. Showing English UKQWERTY. Selected text. 12 delete. Window English Ito yung magiging UKQWERTY. file nung F. Fox T. conversion. Tango. T. E. E. Z. S. S. T. T. Ayan. Done. Mobile dash 320x. So, Scale limit. Mobile dash 320x 240. etong Drop file. down. So, Selection mode on. Test. yung Edit mula dun box. sa play, Play. mula sa play, susunod dun yung edit box Selection mode para on. i-change Test. yung file Edit name. box. Video name. Ayan. So, yun yung video name nyo. Tapos, Mobile dash 320x 240. ito Drop down menu. yung Resolution. parang resolution niya, no? So, ito mobile nakalagay. So, pang cellphone. Pwede nyo i-change to. Buksan nyo lang. Keyboard hidden. Pop-up window. Ang default nasa mobile, yun sabi niya, 320 ang resolution. TV dash 640x Ayan. 480. TV, DVD dash Ang 720x 144p dash 256 Ito times na 1 medyo 240p dash 426 360p dash 480p dash 854 HD 720p ayan, dash 1002 720p, HD 1080p dash 1000 other 1080. 43 dash 8 Ito, HD doon lang tayo 1000 sa, HD 720p dash piliin ko lang 1280x tong 720. ayan, yung 720p, okay? Select natin Audio to yan. video. So, yun yung resolution. Detection mode. Tapos, magsiselect na tayo ng photo. Selected. Image to video. Ayan. Rate. Select image. Ayan, Button. dito tayo sa select image, okay? So, Select image. punta tayo dun Select sa image. file, sa gallery. Android system. Yan, Complete Android action. system. Yan ang Media picker. wag na yung media picker. Android system. Diyan lang Complete sa action. Android system. Complete action using Excuse me. Tapos, photos. photos Gallery. or gallery. So, pwedeng photos. Photos. Ayan. So, select nyo lang. Signed in as jobs.artacho@gmail.com. And then, Photos. hanapin yung photos na gusto. So, Select a photo. usually yung Photos. device. 7 device folders. Ayan, sa device folder. Pictures. 2 items. Ayan, sa pictures. Meron Device akong dalawang. pictures. Ayan. So, Pictures. pwede rin doon sa Device gallery photos. kung mas kabisado nyo gamitin yung gallery. So, ito photos. Ganun din naman ang laman. Select a photo. Ayan, select a photo. Yesterday.
Photo taken on November 13th, 2024, 11:07 a.m. Ayan. Button. So ito, Sat, November 9th. ayan, may Photo date. taken on November 9th, 2024, 4:24 p.m. Button. Ayan, so saselect ko to. Audio to video. Ayan. So, syempre, sa mga totally blind, di makikita to. Papakita nyo na lang sa mga sighted. Okay, kung tama yung napili nyong photo. Okay, so, syempre, tandaan natin, ang video editing, more on visuals yan. So, kailangan talaga ng paningin. So, next, Scale image. scale image. Selected. Default. Yan, Radio naka-default button. siya. So, karaniwan tong default, pagka sa final, ano nyo na, final or yung, na-save nyo na to, minsan kasi nagiging black lang siya or nasa baba yung photo. So, ako, ginagawa ko, Not selected. Center crop. etong center Radio crop. button. Okay? Selected. Select ko tong center crop. So, yan. Not selected. Center inside. Ayun, Radio center button. inside. Not selected. Fit to Fit center. center, yan. Radio button. So, yun yung mga options. Pero ako dun sa center crop na lang ginagawa ko. Frame rate. Yung frame rate, huwag mo Three. nang galawin Frame yan. seek. Hindi ko Slider. na ginagalaw to. 1. Ayan, so, Not selected. Audio vector scope dash ayan, yung representing the ito, audio mga vector Not scope. selected. Ayan, lampasan Not nyo na lang to. Not select. Not selected. Not select. Not select. Not selected. Ayan, marami Save. ito. Ayan, Button. dun tayo sa save. Okay. Estimated time left. Ayan, Output created. output created sabi. So, ngayon, ipe-play nyo na siya dun sa inyong either video player o sa photos, yung video player ng photo. So, papakita nyo na lang sa mga sighted kung okay na siya. Testing. Ayan, yan yung file. Storage emulated 0 movies audio lab audio video test. Play. Play. Edit audio. Edit video. Ayan, so, Save as. Save as. Oh, Edit okay audio. na yan. Play. Play. so, yan, pe-play nyo na lang or lalabas kayo dito, tapos pupunta kayo dun sa file, tapos ipe-play nyo lang ulit yung yung file ninyo. Yan, okay na yan. So, yan po ang ating audio to video. And yun nga ulit yung video file, ipapakita nyo na lang sa inyong mga sighted na kamag-anak o kasama para po ma-check kung meron nang kung nagawa na yung video or kung meron kayong Seeing AI, kung updated na yung Seeing AI, pwede nyo siyang i-share mula dun sa file folder ninyo. Pwede nyo siyang hanapin nyo dun sa Audio Lab file folder ninyo, dun sa audio to video, sa movies karaniwan yan. Share nyo lang sa Seeing AI para i-describe niya yung video. And then, dun sa, o kaya sa Pikibot, pwede rin po. Okay? So, yan naman po for this tutorial, and sana po may natutunan naman po kayo tungkol sa Audio Lab. And again, thank you so much. Please like, subscribe, and share po ang ating YouTube channel. And thank you again. For comments and suggestion, mag-send lang po kayo ng comments sa ating comment section sa ating YouTube channel, The Blindcaster Show. Alright? Thank you. God bless everyone. Be happy, be safe, be healthy, and be wise. Bye.